Та-та-та-та. Ну что, господа. Всем привет! Всем привет! Сегодня мы играем в такую интересную игрульку, которая достаточно сейчас популярна, потому что она, по сути, не является AAA проектом, поэтому... Вернее, она не является AAA проектом, но при этом она достаточно прям объемистая, знаете ли. Здорово, Лин. Здорово, Лин. Поэтому я решил попробовать эту игрульку, потыкаться, помыкаться. Мне по обзорчикам она безумно действительно понравилась. Поэтому сейчас посмотрим, что она из себя представляет вообще в целом. Так, вроде все. Все, погнали. Нахуй браузер. Вроде все настроил. Средняя сложность. Не легкую, не сложную. Что тут? Ничего нету сам. А, ну да, там же уже готовые игроки, поэтому ничего там не настраиваешь. Я-то думал. Спасибо за напутствие. А вам всем хорошего и комфортного просмотра. Давайте смотреть, что это за чудо такое, которое очень многие хвалят, но считают ее копией Ghost of War, некоторые даже чуть ли аж не продолжением Ведьмака. Dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Любовнички. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Антея, we need to go. I need to pee. Так бы сказал, что поссать. Rory McWraith, gallant to the last. Натуре галантно. Life to the living, Блещет. death to the dead. Consider our lovers, Antея and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death.
I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. В формате истории, что ли, все сделано? Непонятно пока. Иден. Эден, да? Иден, Эден. Непонятно. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it. Задница I'm very епископа? А в чем disappointed. сравнение? Не Charles понял. wasn't lying. Что за дичь? New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Кстати, игра по времени прохождения не особо долгая, поэтому мы ее достаточно быстро пройдем. Не конкретно прямо сегодня, но быстро. Если я тупить, как всегда, не You'd буду, better да? be at the tavern. With a hot grog. Or two. Так, ну это понятно. ВСД, перемещение камеры, лагыш. Think I'm weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set Перекатики sail все somewhere знакомые. warm and safe. The dead don't linger. No such place. But Ау. it's not a bad idea. Что? А почему зависаем? Ты, блядь, серьезно? Ну да, я забыл выключить переключатель языка. Не, ну это дичь сейчас была. Подожди. Она как бы включена, но она зависла. Блять, она у меня на другом винте сейчас находится. Блять! Там винт говно! Короче, я понял, блять. Рубим нахуй. Ой, блять, я не то сделал. Сейчас, моментик. Ой, как неприятно. Ой, как же я этот момент не продумал-то. Ёбаный рот. Досадно. Но сейчас исправим. Сейчас быстро. SSD-шка, все дела. Пиздец. Так. Так. Бля, сколько она весит, а? Сука, 51 гиг, это долго, блядь. Ну как, не супер долго, но с HDD на SSD перемещать все равно будет очень неприятно. Ладно, хуй с ним. Значит так, запускаемся и не парюсь, короче, все понятно. Я что-то этот момент, блядь, упустил, пиздец. Я обычно сразу перемещаю тут. Тем более это портабл версия, как бы без необходимости устанавливать. Я сейчас смогу все эти, блядь, вступления перемотать по-бырому. Ага. И вот... блядь, продолжить уже есть. То есть все это заставил, все отлично. Надеюсь, мы с того же места продолжим. Ладно, к следующему стриму я ее тогда перенесу. Think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Нажмите В и Е, чтобы перескочить. Здесь прям сразу две кнопки нажимать. Бля, это странно, почему Ctrl типа не нажать, не? А здесь что нажать? Тоже Е? Это странное управление, Ребзи. Очень, конечно. Непонятно. А зачем она еще факел достать, когда я перекатываюсь? I think we can get through here. Sure. Ну Let's go да, traipsing это through вот. the rotten, falling down house.
Проходики вот эти вот длинные. Давай быстрее, что такой медленный, блядь? Looks steady enough. Да понял я, блядь, ёпт. Так, тут пропуск есть. Is it just me or are we not welcome here? Keep О, going. I'll find a way to meet up with you. там что-то типа завалило, да? Я, короче, не увидел. Понятно. А где мне пробраться? То есть я теперь должен найти что-то, где пробраться. А какие из них разрушаемые? Пока не видно. Бочки? Непонятно. Так, ладно, мне нужно найти, как я могу до него пробраться, да? А, да вот как разрушать можно. Они только, блядь, приплыли, а уже у них приключения начались. Ну и охуеть теперь. А как тут? А, так же. Все на Е делается. Подъем. Это присадка, перепрыжка. Все, сука, на Е. О, да, хуя. Здорово, мужик. Еще? А, еще один. Ну, типа, потренируйся, да? Угу, тут еще и цели меняешь. Да нормально, чуть постаражалась. You? Same, but I managed. Are these specters watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they Оттачивает keeping them искусство in? спидран до совершенства, давая возможность проходить любые игры на несколько минут. Обычно как зачем вы это делаете? Спидрально. Ты что-нибудь слышал? Про возврат игр в Steam в течение 2 часов. Ну да. Ну блин, спидраном не насладишься игрушкой. Что там? А, просто кожа. Понятно. Крысюки. Короче, предметики подсвечиваются. Это хорошо, это понятно, это приятно. Не надо будет потом мучиться, искать. Еби их там. Как будто ты не справишься. Behind you. Где у него магии прикольные. Что же они тут тогда ищут? As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Вон, видите, предметики подсвечиваются, хорошо. Ну, понятно, ну куда же без этого? Так, а тут какая-то еще атака, да? Атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы изгнать цель. Окей. Типа в ноль сразу. Ах ты, сучка, ты че дерешься, блядь? Ага, на правую кнопочку у нас нечто посильнее. А это что я подбираю? Призрачная пыль. И для чего она интересненько? Ой, иди в жопу, читайте. Короче, там лор, скорее всего. Ага, то есть нас, блядь, не зря позвали, да? Альфа-скиталец. Усиление атаки быстрее заполняет шкалу. Хуй, я прям насквозь его проходит. Надо. Прикольно. Кстати, оптимизация у игрушки хорошая. Не просто хорошая, вообще отменная, великолепная. Все идеально. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses?
Isn't Клип, that чтобы what перейти на selectmen бег. А я do? не на шифте сейчас был, что ли, блядь? Дичь. Ну, графон, знаете, как бы, типа он есть, а типа его... Стандартный, короче. Не выделяется чем-то сверхкрутым. Но в целом атмосферно. Очень хорошая атмосферка. Виден. Здесь относительно открытый мир, кстати. Ну, типа он есть, а типа тут все равно кишки как бы идут. Поэтому... Таверня? А где? А, вот. It'll be good to see Charles and Esther again. Добрались до места расположения текущей цели. Компас показывает... A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Что-то я так и не понял. По-моему, сюда. Тут еще какое-то расследование есть, блядь. Выясняй, типа, сам, да? Ой, а что я выпил? Ёпта, блядь, хилка, знаешь. Это? Тут самое главное есть выбор, и который достаточно сильно влияет на все. Поэтому тут надо как бы делать. Правильно, да, вот мы пришли. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banishers, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Anteya Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. Тут такой же Ньюсмит. What's left of us? Why is Charles not here? Это фамилия или что? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Ну, то есть толстокожий, тебе-то чё? The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack Her thereof. point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery.
Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так, а как вы думаете? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Пиманол. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, еще этой. Так. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increments. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Что они едят, кстати, если у них зима постоянная? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Так, хорошо, пошли. We have what we До need. жены до его, наверное, Then I да? wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Еще и школа есть с такими-то, блядь, проблемами. Пойдем. Знакомься, показано направление, в котором должна быть цель, стань до нее. Ну, логично. If only we'd been here earlier. Так, Эстер это женушка, да? But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. X-Дектор, привет, привет. X-Бектор. Фу, не так прочитал, сорян. Red. Come in. Что такое-то, а? Ай-я. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept Ты уже saying, играл, проходил? have faith. They will come. If only he had kept his Судя по faith обзорам, himself. похоже на самом деле. What Но happened to him?
Poor Charles. Я в God of War толком не играл, Just конечно. one more victim of the Так, по curse мелочам of мне New она не Eden. зашла. You know how he is. Was. Понятно. Ну, Restless. ладно, Impatient. здесь сюжетка интересна. Вот это вот кайф. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Сюжетка и No, do I атмосферка now мне have здесь a понравились. husband? Такие игрушки я люблю, поэтому я и решил Is there anything I поиграть should в know нее. about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has. Ну, не his. знаю, вкратце я говорю, я не играл ни в одной из частей. Ну, как играл, We'll start with the последнюю house. какую-то, и все. Charles's papers are gathered in his Ну, office. там не моя Take игра. what you need. Не зашла на меня. Thank you, Esther. Так, чуть-чуть прошел, и все. Так. We'll take a Пошли look дальше. around, if that's all right. Какую бабехи-то, лицо May I be of any стрёмное. help? You stay put. We'll find the way. Вы разблокировали первую подсказку, содержит важные сведения от персонажа, с которым она связана. Медиам, чтобы перейти в меню дел. Намерение не выяснено. Ой, что-то мне это напоминает, блядь. Алан Вейк, там тоже подобная хуйня была. Ну там, конечно, сложная была и заебистая, я бы так сказал. Напоминайте, что удерживая призрак воплощенным, вы должны собрать все подсказки обо всех участниках дела, собрав все подсказки, выяснить намерение участника и сможете завершить расследование. Окей, сейчас соберем, Charles is блядь. still here, and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Представляешь, шахмат фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Ага, карта. Это, видимо, подсказочка. Его 7 потом удержишь меня постель мою несет, горечь мою, ложу мою, ты является мне во снах. Чего, блядь? Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, Давай. you dropped something. Hmm. Вообще у всех этих сновидений они предвещают судный день, грядущий кошмар. Видение ли это предсказание, может это чья-то злая воля, на кого они направлены, и что побудило такой гнев. Мне нужно понять, как они проникают в наши умы, сон больше не приносит отдыха, так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was Понятное worried дело. about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious. Вот Вираль, This is- что-то там. Найдена подсказка. И где она? Хуй, я не понял. Стоп. Так, сейчас осмотрим. Зачем я все эти книги смотрю, не понимаю. Запись сейчас. Никому по ту сторону океана и лишь немногим за ними известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени Братства Столы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да ведь обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Связанная хуйня? Пока не пойму. Какие-то книги. Так, это я все смотрел. Remember when he started to wear these to look wiser and older? Oh, he was hiding his hair loss.
Я тут так лысину прятал. Ну и хуй с ним, типа. Faith always was his beacon in the darkness. А тут это, подожди, Something спальня, must have да? really triggered Спальня, him if he lost спальня. his Вот edge. спальня. О, еще что-то. Дорогая сестра, Чарльз мертв, совершенно растеряна. Понятно, это Эстер писала. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Так, все, про нее мы все нашли. Остается, получается, сейчас про Чарльза найти, да? Esther never got to say farewell to Charles. Наша подруга Антея Реда, образованная, некогда жизнерадостная женщина, стала довольно, решил свои якори и дрейфует по морю скорби. Эстер Девенпорт не смогла просить своим мужем, и это гнетет ее. Блять, это очевидно. I could have made him manifest. Now that we know Уж why что he might be помер. back, we should go investigate the cemetery where he was found. Так, теперь кладбище. Ну, пошли. Тут очень много вот этих подсказок, это все лоровское, но давайте будем проходить тогда, наверное, все-таки именно сюжетку, так интереснее. Сейчас кладбище осмотрим. Are you leaving already? Да. We need to investigate the cemetery. Мы еще What вернемся, will you явно. do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the Спасибо cemetery за and do the same. подписочку. Спасибо, спасибо. Ты хочешь careful. предложить Aye. раскрутку канала на Твиче? Мне не интересно, спасибо. Но за подписку спасибо. Так, он типа пошел с Лянова, я пошел здесь, да? Посмотреть карту уже. Блять, странно, что не М. Ну, кстати, мир такой нормальный, большой. Я туда бегу над кладбищем, не? Наверное, туда, хуй знает. Да. Надпись гласит, что да. Сейчас посмотрим. Ух ты, ты что за хуйня? So close to town. Where are you leading me? Да блях, мух. More of you? Бля, уворачивается, сучка. Fiend. Ага, тут еще, блядь, есть сцена. По двум сразу долбит. Ой, как же это прекрасно. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone Что? didn't want them here. Зимолюбка. Че, и цветочки надо собирать? Что-то я буду с них делать? Хм. Интересненько, однако ж. Ой, блядь, я забываю, ехал. Хуйню подобрал. Все? Почему у меня какое-то колечко загорелось? И, блядь, блядь. Я, может, вообще не туда бегу, подожди, давайте вот сюда, наверное, сейчас сходим сначала.
Когда все изгнатели вы чувствуете, как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные при изгнательстве таким объектом, ваш изгнательский колец появляется оранжевый ореол. Походите рядом, чтобы найти источник. Сейчас походим рядом, чтобы найти источник. Так, момент, мне это не нравится. Нет, стоп, вот сюда. Вертикалочку включаю. А то что-то как-то с DLSS я так и не понял, почему там такая хуйня. Кадры, блядь, такой-то видно, блядь. Провести ритуал. Здесь витает воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, сначала нужно собрать необходимые ресурсы. То есть даже не так все просто, блядь. Морской варбеник и перит мне нужны. Угу. То есть я сейчас за ними бегу, да? Many dead in more recent years. Why didn't you wait for us, old friend? А, это он и есть? Так, найдите, короче, всю эту хурму. И эта хурма где-то вот тут. Вот он, морской перит, да, видимо. А? А, варпеник, фу, перит. Я как его шустро. Это что еще за, блядь? Какие-то маленькие духи. Да, блин, так хочется пробел нажать, чтобы она подпрыгнула. Привычка. Так, и где-то здесь наверху, по всей видимости, будет перит, да? Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Ой, я его найду. Не понял. Есть предположение, что где-то здесь. Ну, пока я только начал, здорово. Пока играется. Посмотрим. История классная, а так копия году, по сути. Ага, есть у нас тут петушки приперлись к нам. Так, собираем всю хурму. Типа он пригодится, по всей видимости, да? Я тут типа могу психануть. Хорошо, великолепно. Да что она загорается, забала? Да может быть из ритуала, что ли? Слушайте, меня вот наверх ведет. А, ну это вот тут вот, да? Ладно, давайте проводим ритуал. Ритуал вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. О, как. Ритуал позволит увидеть угасающие воспоминания нашедшего покоя призрака, произнеся особые слова и нарисовав или вырезав созвездие льва. Ну, давайте посмотрим, что это такое. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil Какая yourself! женщина в белом. Well, since you ask so politely. Батя, он был прям смелый, не боялся призраков, нихуя себе. I am everything you've ever feared.
Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. Интересненько. Так, теперь ищем подсказки, все правильно? Библия Чарльза, ага. The tie that binds. Так, теперь мне нужно найти все про Чарльза, да? Так вроде уже ж найдено, не? His ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Пора идти к его могиле. Пошли. Она где-то в начале была, если не ошибаюсь. Как раз я подходил. Да, вот она. Девинпорт. Что мне? Попробуйте типа призвать? Now is a good time for we old friends to talk. Я сейчас самого Чарльза призову. Хуя себе, сказал я себе. Too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antея, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antея. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antеya, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. Oh. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze.
My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antея. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost. Непреклонная какая. Stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antея, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Да не надо какой выбор, Lord. блядь. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Все так жестко хотят, чтобы он Антея, ушел. give Charlie the ascent he deserves. Ой, холодненько. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Все, изгнали? Или что? I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Антея, she gave him the care he needed. Да прям нашла, она горем убитая, ты чё? Как ты по-мужлански рассуждаешь. Фу-фу-фу. Так, все, провожать ее, пошли. Бежать нельзя, ладно. Where do you Диалог. think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Все, побежали. Давай. В забег. Кто последний, тот молодец. А? Че, и на нас даже никто сейчас не нападет по пути пока, да? Нормально.
Хуя, у него прям на заднем дворе кладбище получается. По приколу. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Ну все, я пошел. Давай, мать Покедовна. Где там выход-то, блядь? Вот он. Пошли до школы. Бегать вроде как тут придется достаточно много на самом деле. Но карта вроде не сильно гигантская, поэтому невелика потеря. Ну что поделать, сейчас игры такие. Создают некое ощущение величины мира. Псевдооткрытости некоторые даже создают. Ой, они сейчас будут тут сидеть, общаться, блядь, да? Отдохнуть. Это стол какой-то или что? Какая-то странная эта конструкция. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Все она we правильно really сделала, что изгнала tried to его. banish Charles. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. Как просто от меня не You I сбежишь. would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? После я убью себя вновь. Ради тебя я пойду на всю. Ну, I would. Then I'd Начнем. kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. нормально она I think пошутила, Charles блядь. was right. This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare. I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Что это за сон такой необычный? Антея. She took her firebane. She says I'm the reckless one. И она побежала в эту, в как ее, в церковь.
годы. А, кстати, интересно. Интересно, у них инвентарь-то 1 на 2 получается. Who's there? Антея? Где подъем наверх, блядь? Я правильно понимаю, мне наверх надо? Ага, не туда шел. Окей. Огнежезл. Для чего он, интересно? Why would you go up there alone? I'm hoping. Антея! Здорово, пес. I don't suppose you spectres have seen Антея, have you? Странно, у него прям сон был в эту тему, да? И мы как раз сейчас туда и бежим, получается. Зачем она в соло пошла-то? Вообще, блядь. Он хотел спросить, он меня ударит хоть раз. Уже 2 раза, блядь, получил пиздец. А иди в жопу. А он тоже изгонять умеет или только Антея умеет, интересно? See how they run, see how they... Сейчас будет драчка. Антея? Blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Anteya? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Это та самая. "Will you slay the righteous?" You're not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Anteya? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Красивенько. Betrayer! I believe you failed! Again! We want to help Как ты, сучка такая, а? ХП, понятно. У него 3 стадии, типа, да? Эх ты, скотина такая. Ага, мне еще надо правильно найти, я как понял.
Ага, сейчас, блядь. Уже научены, надрочены на таких, как ты, блядь. There's no need to fight. Значит, сейчас будет вторая стадия, правильно? Ой! Ой! А что так больно-то, эй? Ты чё? Собака. Where's Антея? If you laid a finger on her... Почему он к ней на «вы», я не понимаю, блядь? С уважением к призраку, блядь. There is only retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Оп. Чем таким она ее убила-то? Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. Жесткое начало игры, однако, знаете ли. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Интересно, кто его спас? Let her go. Take me instead. Let her go. Да, начало такое прям. Ищ. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Зеваю. Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but Какие у него волосы не очень, а? I feel like I know you forever.
But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Mm-hmm. What am I to do now? How do I do it alone? Охереть, он You're not подавлен, alone. конечно. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Откуда она знала, что его надо спасать? Хороший вопрос To такой, а? Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Что за черная магия? Как она ушла? Так. Край земли. Найти дорогу. Да, хороший вопрос. Где я, блядь? Задание начато. Там кто-то висит, блядь, на балке. Нихуя себе. Ой, я тут ползти. Нормально. What am I doing here? Крученая тропа. Так. Буду собирать заранее, что буду видеть. Вдруг это когда-то прям пригодится, и что потом уже не мучиться, не бегать, не собирать. Интересно, это для какого-то крафта или что? Или только для проведения ритуалов понадобятся эти штуки? Вот ты, ёпта, блядь, что за собаки? Ты чё, сучка?
Индикатор угрозы указывает на врагов вне зон видимости. Различные цвета соответствуют разному поведению врагов. Красная атака, оранжевый снаряд, зеленый вселение. Вселение в кого? В меня, типа? То есть она где-то вот там вот сзади, да? Вот это вот. Да. И вон еще одна. Это я видел. Собираем, латаемся. Одно очко. Да, точно, тут же есть система прокачки, кстати, самая удивительная, да? Хотя особо не удивительно, потому что, в принципе, сейчас это в каждой игре. Но она тут специфичная. Плюс 7 кожи. Суммарь, интересно, тут что, бесконечный? На что он открывается? П и П. Вот режим. Да, обосраться он не сдался-то, да? На что сумка открывается, блядь? Я не ебал. Да, блядь, ну случайно выпил. Ну что ты? А, ну будем вот так вот. Так, развитие пока недоступно. Вот предметы. Кстати, да, смотрите, одна сумка была в начале. Ну ладно, там начало. Ну сколько? Это вот все, что я могу типа таскать. Вот это вот все ячейки, да, похоже. Ну ладно, что уж там. Даже полз. Как в году форе, понятно. Да ёб ты, вожак. Ова, атака. Уя, аж с ног сносит. Еще там кто-то? Ага. А чё? Я думал, он типа в любом случае достает. А как собак-то изгонять? Они что, тут типа тоже призраки? Понятно. What is happening? Давай поднимайся, хорош ныть. What? Антея? Похоже на то. Сейчас только я все залутаем и пойдем наверх посмотрим. Еще один уровень. Нихуя левелы капают-то, однако. Так, как тут наверх? Туда? Да, да. Что за херня там? Что за шарик? This isn't happening. This can't be happening. Антея? Call me to you. Там звук ее оттуда слышно. I'm so sorry. Подожди, там что-то лежит. Заберу сразу лучше. Кожа. Сумки, блядь, ну, лежит сумка и там кожа, заебись. Кто-то потерял сумочку с кожей. Не ваше ли случай? I'm here. Lead me to you. Они какие-то легкие, Дюша. А чё них нихуя нету? Обидненько.
Right here. My love. Right here. Tis you. No! Охуеть история, да? Боролись против призраков, а его возлюбленная теперь призрак. Ебать. Куда это мне идти? No, don't go. I'm here. Follow me. Okay, I go. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? Как это все странно, конечно. Упырь лесной. Ну и название, блядь. You seem weak. You need rest. I feel hollow. Уяси с одного маленького этого уголечка, нахуй, искры расхуярил костер целый. Ну учи меня так же. Нихера себе. To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Так, а если призрак голоден, что ему надо жрать? Charles's Bible. Человека какого-то? The tie that bound his ghost. Или что? Как? Это интересненько. Some essence remains upon it. For now, it will do me. Не понял, душой питается или чем? Какая частица. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Are you still hungry? I'm hollow. As if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. Much more. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that,
a nothingness, timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. Не знаю, Фокса, кстати, еще пока не было, не I приходил. cannot, Антея. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. Ну, скорее всего, да. She won't just hand it over. Поэтому его и нету. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Он только недавно отдохнул, блядь, встал в пещере. Так, а вот она и хуйнюшка для того, чтобы прокачивать свои навыки, поднять вуаль. Что это значит? Непонятно. Антея дает Реда возможность смотреть на мир через вуаль и замечать потусторонние элементы, например, призрачные пятна и паутины. В бою Антея наносит больше урона врагам, в которых селились духи. Манифестация поднять вуаль разблокирована после насыщения сущностью, наполнявшей привязь Чарльза. То есть это у меня уже как бы есть, да? Но тут почему-то все это заблочено, нет? Ой, нет, стоп. Знание врага увеличивает урон от следующей мощной атаки на 200%. С каждой легкой атакой урона С каждой легкой атакой урон от легкой атаки возрастает на 10%. Эффект суммируется эффекта при получении урона. После четвертой легкой атаки Антея наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. То есть он из ниоткуда появляется и хуярит его по ебальничку. Нормально. Увеличит максимальное число порций настоев. Давайте я вот эту вот салочки возьму. Мне нравится. Увеличит получаем очки изгнания на 20%, но уменьшает урон изгнания на 20%. Усиленные мощные атаки сопровождают физическим уроном по области. Это хорошо, короче, больших масс, но я хочу вот эту взять. И как раз вот 2 очка мы израсходовали. Супер!
Вроде как я посмотрел, что качать все не надо. Только самое такое прям необходимое. Улучшение снаряжения. Убежишь, можно улучшать снаряжение. Для чего нужно перейти в меню предметов. Оп, да, тут улучшаем снаряженьку. Ее вроде как получаем. Улучшать снаряжение, повышать его характеристики, но требует ресурс. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку снаряжения, жмите F. Хорошо, костюм. Необходимо разблокировать предыдущее улучшение. Ага. Аккреция бича нужна, понятно. Бича, бля, ёпта. Влажноголовка, ёп. Название. Чернильный навозник. Бля, название, конечно, вообще, ребят, блядь. Ой, так, стоп. Назад. Это тоже улучшается? Серьезно? А, здоровье больше. Ну, в принципе, что логично. А, полупрозрачный, все. Да ё-моё, у меня привычка, блядь, эскейп нажимать. Все? И у нее, кстати, тоже улучшается. Точно. Урон от изгнания. Ну, типа, все. Так, продолжайте. Диалог свой. Да факт заколебал, как тёлка ноет, блядь. То не нравится, это не нравится, когда новые игры, блядь. Играю в то, что мне по кайфу, а не в то, что прям вам по кайфу. Иначе мне будет неинтересно, не прикольно. И тогда я вообще потеряю желание заниматься этим, стримить это. Ага. Сами читайте, кому интересно, на паузу читайте. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Whoa. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Круто. Круто. Красивенько. Are they demonologists? Are those webs made of spectral stains? Let me. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the Ключ living than от we сундука thought. This is going to оккультиста. be helpful. Так, теперь мы бежим к сундуку к этому. О. А вот и ключик, да, где пригодится. Я там всякого барахлишка. Восьмерик. Название, конечно. Забавные местами. Тут как-то будет сообщать, или мне вот периодически вот так вот, блядь, проверяю, что там есть где интересное. Сейчас будет битуха, да? 100, процентов. Блядь, логичненько. Это что еще за псих? О! А, вот, кстати, хуйня, когда легкие атаки. Реально ебашу. Давай. Нажмите для удара кулаком, который наносит больше урон тропам, в которых селились духи. Такое Антея расходует очки духа, атаки Реда их восстанавливают. Ух-та! Ну, типа у нее удары сильнее или что? Я что-то понять не могу. Чем она вот так вот будет сильнее? Ой, хорош, красава. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. Так, надо вот это все собирать. Я так понимаю, это потом пригодится в достаточно больших количествах, да?
Покиньте пещеру. Да, с удовольствием. Есть тут промежуточное задание, на которое я буду обращать мало внимания, сразу говорю. Даже, скорее всего, за кадром я их буду проходить. Ну, чисто так, чтобы персонажа развить, и чтобы на стриме как-то это все комфортнее проходилось. Там экипировку менять. Ну, вот такого рода, короче. Поэтому на стримах будем проходить основную составляющую. То есть сюжеточку, сюжетную линию. That spectre. It's heading for that corpse. Тени могут селяться в трупы, чтобы помешать им. Атакуйте тень, прежде чем она доберется до трупа. Да уж поздно, блядь. Уже изгнал. Ready and waiting. На тебе, на, поебальничку. Хе-хе-хе. Опа. Ой, там еще одна собака, я тут даже сразу не видел. Да, сука. Они, кстати, что-то прям не так сильно-то кусаются. War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Опять там шавки, походу. Hunting gear. There might be a lodge nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Логично, бля. А я могу там забрать что-то интересное? Она переместилась. А, она там светилась же, по-моему, не? А, вот, да, смотрите. Что там у нас? Оценить. Восьмерик, кожа. Что это за восьмерик? Это монеты типа здешние, на которые я буду все это покупать и улучшать или что? Пока непонятно, но вроде как бы уже прям достаточно много собрал, да? Предметы. А, вот, смотрите, могу улучшить. То есть я прям никуда не заходя, прям на месте улучшаю. Улучшать снаряжение можно только в убежищах. То есть не так все даже просто, блядь. Ну, они одинаковые, типа, да? Ага. Ну ладно, типа, могу, так могу, хорошо. Найдите дорогу через лес. Will people be able to tell that I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Логично. А вон что внизу, что там? А, стоп, я ж там был, да? А у меня там был как раз. А, во. Перита тут много. Это хорошо. Надеюсь, что он прям ценный ресурс. Хотя, если много, то вряд ли он, наверное, ценный. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. I think I see a crossing over there. Signs of civilization. Lucky me. Вот это мне повезло. Я узнаю, повезло или да. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. У вас нет манифестации, которая позволяет расчистить путь. Потом препятствия отмечены на карте в компасе. Позже вы сможете вернуться к ним, чтобы раскрыть их тайны. Что это нахуй? Нихуяшеньки хуя. Блять, зачем я за нее выпил хилочку? Ну ладно. Ай, лоханулся. Хорошо.
То есть мы будем открывать какие-то умения или что это? Манифестация какая-то. И оба. Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. Что бы это значило? Да, спасибо большое, Дарасолла, за подписку. Но мне опять это не интересно. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Ага. Мне что-то подсказывает, что это должна делать она, не? Спуститесь в долину. Да понял я, что ты... Но у него вон это колечко светится ее цветом. Мне кажется, это должна делать что-то она, и похоже, она умеет по ним типа лазить, что ли, или что. А, подожди, вот еще какие-то. О. Down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Край земли. Ух ты. Что-то уже посильнее против меня. Ты что еще такое безрукое? Ого. Ух ты. О, блядь. Смотри, что творят. Бля, вот то бы умение, где там толпу сразу это. Она бы сейчас прям дико приходилось бы, да? Ага, понял, вижу. Призрачной пыли падает много. Видать, она и правда прям будет очень нужна. Найти сущность для Антеи. Есть еще один уровень, но давайте потом прокачаемся. Навыки прикольные, кстати, мне понравились. Кто-то порченый. Нет тут ничего. Лутануть по бырику нет. О, смотрите. Что тут есть? Бля, кожи столько упало, ни хера себе. Ben, you're back. Чего? Beg pardon. Thought you was someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Понимаю, что так много мух-то? Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of 'em. Taught me all I know.
He's out now. А что but за he'll be трапил? back. Чем они занимаются? Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! Tis a nightmare. Nothing more. Ну, понятно, что я с него ничего особо не выведу. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. Начали свое первое дело о присутствии и должны узнать, чей призрак преследует Джейкоба Линда. Воспользуйтесь командой в уведомлении. И откройте меню дела присутствии таб, чтобы отслеживать ход дела. Интересно, то есть я сейчас узнаю и потом его спасаю? Ух ты, тут сколько будет. А, еще и в разных локациях разное. Вау. Интересно. А это типа левое задание? He's not fussy. His meat is crawling. Он, блять, фу, мясо какое есть. Белка. Ага. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Интересно. Как бы мне этот открыть только, да? О. Она прям подсказывает. Ben's things. Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Кстати, веревка мне подсобила бы, да, я бы слез бы сейчас бы туда вниз. Тоже он говорил, что типа высоко, блядь. Так, и что? Можно безопасно спуститься с опасного обрыва. Понятно. Стоп. Развитие хроники. Голодные охотники. Антея отчаянно требовалась сущность, и изгнатели взялись за расследование присутствия, связанного с Джейкобом Линдом. Отслеживать развение в меню дел о присутствии. А что там у него получается? То есть призрака мы пока не нашли. И, видимо, даже не увидели. То есть я так полагаю, что это Бен и есть. Что мы тут еще можем найти? Да ни хера, по идее. Все тут пусто. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Хорошо, пошли и попробуем все-таки спуститься, куда мы там собирались, да? А вот что-то интересное найдем. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him?
Maybe his mate abandoned him. Примите решение. А вон, смотрите, там... Я могу тут спрыгнуть? Ну, блядь, ну тут же не так дичь, блядь. Пошли по метке тогда. Попробуем сейчас именно вот эту вот пройти, понять, как это вообще все это дело проходится. И что оно нам дает. Полагаю, мне сюда, да? Да, вероятнее всего, да. Собака. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Где она обновлена? Number 8. Don't get lost in quick mist, lest the specters get you. Wise, but I see no other way. Цепкий Either Ben туман. was lost in the mist, or he's the source of it. Ой, там что-то светится. Что-то некрасивое и страшное, да? О, ёпта, бля. Так, мне надо сходить туда. А вдруг это что-то ценное? Все. Тихо. Что? Как? Где? Значит, как ты меня так успеваешь бить-то через удар? Скотиняка. Ладно. Что это было? Тайник или что? Непонятно. Так, мне нужно как-то попасть вниз, я полагаю, к этому туману. Наверное, нам вот туда. Там я видел какой-то вход в пещеру. Или что там? You might be able to drop down from here. Да и невозможно, скорее всего. I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Oh, this quick mist is thicker than a Scots dragoon. It smells almost as bad. В таком страшно гулять. I could show you the way. Just saying. Wait, that's better. And a little terrifying. Прикольно. Кто ж знал, что ты все так видишь хорошо, Антея? Yes. Something's here. Тут что-то закрыто, говорит. А вот эта вот задумка с переключением персонажей, это очень даже интересная вещь. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking stalagmites. Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. Ага, понятно. Ожидаемо нахуй. На тебе. В еблушечку разочек-то, а? Гуляет он тут, блядь. А, нихуя как она перемещается, кайфово, зацените. Только у нее очень мало очков из-за этого. Точнее, много потребляется очков. I didn't know that would happen. Got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? А, стоп, не туда. Я не зря сюда пошел, да? Ага, 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 ага. Где? Стоп. Что я там пропустил, не понял. Обратно сюда, что ли? А, о, что? О. Traces of a struggle.
An echo hangs on it. Отголосок. Прислушивание, наверное. Нам же надо посмотреть, что тут было, да? Что за перезапечаль? Ритуал, во время которого можно нарисовать и выразить соответствие орла, произвести особый знак, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скорбца и так далее. Но прислушивание, мне кажется. I raise for now the veil of shadows. Сейчас должны нам вот эту вот историю показать, что тут произошло. Так? Ага, все правильно, все верно. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. Вареной кожи, это, блядь, как? We don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you. What are you doing? Don't hurt me. Конечно, неинтересно, что это такое. Что? Ничего не понял. Вопрос. Или это не вопрос? Знака вопроса нет. Уя! Он его скинул. Понятно. Теперь мы знаем, что произошло. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Ага. Так. Лгал. Jacob lying to hide the murder? He wouldn't be the first. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. Так, теперь мне нужно вниз спуститься. Мы можем спуститься там. Сейчас. И, вероятно, я сейчас вот тут могу веревочку использовать, да? Ну, логично. А, тут же это спуск. Точно. Мне нужно найти вот рупешник. Где он может быть? Где ты? Я бегу за тобою. Ну, откликнись, блядь. Он же сюда упал. О, не? Походу он. Да. Нет? А, это просто я нашел, понял. Пока я еще к этому не привык. Ну да, его могло, кстати, отнести. А, ну вот он. Ну и дерьмище. Это точно. А вот и Бен. Still no tie. At Jacob's hovel, perhaps? И... То есть нам нужно сейчас по Бенедикту найти всю эту хурму и потом вынести решение, что типа сделать с Джейкобом. Jacob was eating Ben. Да, он ел Бена. Poor, desperate, starving boys. Sometimes you must do what it takes to survive. Это противно, блядь, пиздец. Ужас. Так, как тут дальше-то? Обратно, вот точно. Обратно я по той же веревочке сейчас вернусь или что? Или да? О, стоп, я могу сюда зайти. Что тут у нас? А вдруг тут что-то интересное есть? Ух ты. Ух ты! Что-то есть. Сундучок. И ничего нету интересного в этой хуйне. Ну да ладно, тут типа этого тайничка было, понятно. А под туманом я не мог в него попасть.
Мелочь, но я думаю, это все пригодится, безусловно. Так, пошли назад к этому. Вася, стоп, что? Опять ты, блядь, уйди нахай! Ready and waiting. Чего ты ждешь? Я все выебал их. Почему не... А, во, вижу. Но эти легкие совсем прям. Призрачная пыль сойдет. Так, пошли к этому, как его там звать-то? Вася. Опа, что? Да на тебе! Пес. Сука. Да у меня нечем, блядь, было за нее поиграть. Нормально, да? Ух ты ж, блядь, тихо. Выпиваем баночку. Оу. Бля, у нее только кулаки будут или, может быть, будет какой-то там меч в дальнейшем? Потому что, ну, что-то как-то она на кулаках как будто слабовато совсем. Блядь, сейчас еще отсюда дух вылезет, блядь. А ну, блядь, спать! Говнюк. Бля, жалко какого-нибудь там это автосбора нету. Нет, блядь, ебля какая-то. Стоп, что? А куда мне? Слышь, по-моему, да. Там, правда, какой-то проход был. Ну, пошли, схожу. Сразу. Иначе я про него 100% забуду. Я люблю в это все ходить, потому что везде могут прятаться всякие приколюшки. О, что тут у нас? 6 кожи. Ебать, сходил, охуенно. Классная нычка! Но этой кожи уже до хера. Неужели ее настолько много тут нужно? Или может она вообще не нужна, я не знаю. Let's look for our tie while Jacob's outside. Ага. Пошли привязь поищем. Ну-ка, покажи мне, малыха, на что у него может быть привязь. Во. Похлебочка. Вырезана вручную деревянная миска и ложка Джейкоба Линда. Привязь призрака, наполненная его сущностью. Как только слушание оборвет связь призрака с миром живых, Антея автоматически насытится сущностью и станет сильнее. А вот и привязь, как я раньше этого не замечал. Бля, как вот эту открыть? Призыв, да? I should order the ghost to appear now. Ну, сейчас Бен придется, правильно? You're not Jacob. Да, а ты что? Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Anteya Duarте. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? Ненависть его держит, получается. We thought he'd acted willfully, planned it. Tell the truth, we thought him a liar. No. Jacob is a kind and godly man. Pure and true, always. He's the very best of us. And yet, though I denied it, I saw it coming. I became wary.
Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Не Why do you понял. not confront him? Why not show yourself? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. Его же кусок So мяса, да, блин? proud. He offered me a share. He Oh, needs to ужас, face the yes. truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? Да. This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. И что же мне тогда делать, получается, с ним? You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month, maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Ну, походу, их Jacob туман said you держал, both да? had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. Короче, мы идем к Джейкобу, Thank да, и you, принимаем Reda. решение. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Так, найди на Jacob подсказках, must хорошо. confess. Ну да. I fear the truth will break him. Ну, пошли. Так, стоп, нет. Где Джейкоб? Это тут был, вот он. Вась, Oh, there to you, Jacob. ну-ка. Mr. McCraith, sir? I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Benedict is in pain. For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. But No. I would never. I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Now tell me, what happened on that cliff top? I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me, burning in my throat. I could think of nothing else. We don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. Ты оступился от своего друга. Выбрать такое, хорошо, вторую. So you made it stop. Do you remember now? I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God.
I failed my friend. Таки да. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice. А получается, призрака может видеть только тот, кто к нему привязан, да? Kill or to die. Ну и банишер, походу. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Стоп, я понял. Они из этих, из заднеприводных. Фу-фу-фу-фу. Our fates are in the hands of others. Ой, какая повестка отстойная. Фу. Я только сейчас допетрил, что они не просто друзья. Лол. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path, Jacob is ready to die. the others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. То есть я делаю сейчас выбор в ее возможное дальнейшее воскрешение или наоборот. Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. Пришла пора устроить слушание дела о присутствии как изгнателю. Вам предстоит принять решение, вынести приговор человека, который преследует призрак, помочь призраку вознестись или изгнать его. У каждого решения свои последствия, которые особенно сильно скажутся на отношениях Реды и Антеи. Напоминаю, если Ред хочет вернуть Антею к жизни, он должен вывести приговор наибольшему числу поселенцев. То есть, типа, я убиваю его, к ней переходит часть, либо помогаю вознестись. Проведя ритуал освобождения. Изгнать его, собираетесь изгнать призраков в небытие при помощи ритуала изгнания. Я помогу вознестись. Benedict Stoughton. In the face of life's inexplicable hardships, at times to stay alive, we must do terrible things. In his despair, your best friend stole your life. Then he compounded his sin. He fed on your flesh. Confessing his sins, he offered to forfeit his life. He has told the truth. You may go in peace. We were trapped. The snare was set to kill us slow. Jacob, my friend, my only friend. I forgive all. I forgive everything. А чем отличается вознесение от изгнания? Тоже немножко не понял. Типа, если он плохой признак, я его могу просто изгнать, да, и все. А вознесение, типа, ну, ок, ты не такой плохой, как кажется. А куда делся Джейкоб? Ben's gone for good. Ben's been gone a long time. I know that now. I need to give him his last rites. Please. I need to be alone. It's over. The tie will sustain me. Привязь ненадолго меня подкрепи. Jacob, would you mind if I rest inside a while? Suit yourself. Отдохните в хижине Джейкоба. Блять, там червей полно.
Или теперь их не будет? Не? No more maggots. А, да, It's червенец. gone for good. Хорошо. Так, мы разжигаем, по-моему, и у нас типа как убежище. Сейчас заодно это усилимся, все снаряжение как раз. Хотя там вроде немного, но все равно. Как? Можно как-то это открыть? Не, о, взять можно. Это восьмерик. Алява, ёпт, отдохнуть. Ага. То есть я только так могу улучшать, а не там где-то в пути. Понятно. А почему вот именно только ее? Позволяет Антее проходить сквозь эфирные порталы между незримым и воплощением, сокращая путь. То есть это уже есть. Ред наносит на 30% больше урона врагам с полным здоровьем. После 4-й мощной атаки Антея наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Парирование восстанавливает очки духа 15. Усиленные мощные атаки наносят на 20% больше урона. Я хуй знает, давайте вот эту. А тут что? А, там что-то другое. За что-то другое изучается. Окей. Но парированием я пока еще не пробовал. Но надо попробовать на С. Ну, пускай вот это будет тогда. А, подожди. А, я в разные ветки должен пойти? Ой, блядь, тупо нахуй. Я сразу-то и не догнал даже. Окей. А что у нас по предметикам? По предметикам. Предметики, F. Что тут можно улучшить? И что-то урона 4-й легкой и мощной атаки на 50%. Неплохо, однако. Сойдет. Комплект руари. Отдых. Порции настоя есть. А, тут даже быстрое перемещение будет. Это симпатично. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. How do you feel? I feel trapped. Locked into an embrace with a nightmare. I crave essence. With it, I'd not so fast decay. With it, I'd not so quickly become one of those stupid bloody specters. I should have blamed Jacob. He certainly deserved it. What if we change our minds? What then? Then, so I may have my resurrection, we'll steal human essence. Нет, это не вариант. Я не готов убивать людей. Living, breathing people. We'll be No. Banishers no longer. Сейчас Ред принесет клятву Антеи, они вместе решат ее судьбу. От решения, которое вы примете во время слушания, зависит, сможете ли вы исполнить обещание, данное друг другу. Помните, во время слушания вы можете сделать любой выбор, вне зависимости от того, какую клятву принесли, если готовы принять последствия, конечно. Ну, типа, я ее воскрешаю или возношу? Нет, я ее возношу. Извини. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. Мне кажется, она бы этого хотела. Soon you'll release me. I'll have my assent. I hardly want to let you go. I know, but you must. Can I? I am a shadow, caged and fading. You are still here. Still you. We could... Jacob Lind's essence called to me. I knew it wrong, but I desired it. There lies perdition. For both of us. I cannot abide what I have become. I don't want to abandon you, but I must.
Интересно, интересно. So be it, my love. We'll reclaim your body. You'll have your ascent. I swear it. Ауф, 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 ауф. Очков дали еще. Друзья, давайте на этом пока сегодня закончим. Продолжим на следующем стриме. Мне понравилась игрушка. В том числе на этой неделе будет Kingdoms Come продолжение. У нас пока 2 игрушки на стримах интересных. С хорошей сюжеткой интересной. Всем спасибо, кто пришел. Всем спасибо, что посмотрели. Приходите на стримы. Не забывайте подписываться. Обязательно подписывайтесь на Telegram. Ссылочку найдете в описании. Потому что YouTube зачастую не дает всех нормальных уведомлений о том, что начинается стрим или вообще, что ролик будет выпущен. Постараюсь сделать ролик на этой неделе по Red Dead Redemption, который я что-то подзабросил малость. Но материал был отснят хороший. Ну что, всем пока. До следующего раза.